A form can be timeless. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அது ஃபங்க்ஷன் ஒரு கோர் பாயிண்டாக இருந்தாலும் அந்த ஃபார்ம் எவால்வ் ஆகாமல் அது டைம்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியாது. So what is the main reason which drive them to change the form? It's the usability, right? It might do the work for me, but it doesn't do the work up to my satisfaction. It's always that form always comes first. Can form exist independently? டூரிசம் எடுத்துக்கிட்டால் கூட இங்கே நிறைய பில்டிங்ஸ் நிறைய ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்துட்டு டூரிசமுக்கு அந்த ஃபார்மை வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணிடுறாங்க. Compared to a normal building and compared to this building, how are you justifying that statement? A classic debatable topic, and it's been going on for ages in the design community, which is form follows function. Good morning, everybody. I welcome you all for this wonderful session today that we are going to have on the occasion of World Industrial Design Day. First of all, congratulate all of you as you are going to be the part of the budding industrial designer community in the future, and at the same time also contribute something very insightful in the future. We all know that WDO, World Design Organization, has put forth this observation into place from the year 2007. So, as we all know, World Design Organization formed in the year 2007, and it has created this platform of World Industrial Design Day, shortly known as WIDD, in order to celebrate and observe the successful designers and the design contribution that industrial designers have given to help relish and kind of support the human evolution and the kind of difficulties that they have been facing all these years. Okay, so eventually we would be in this platform, comparing lot of facts and sort of arguing with insightful facts, of course, I believe. Without any delay, I would like to go on with this session. So please give a great round of applause to welcome this session. Yeah, thank you. So today we have a very special guest. He's actually not a designer. He is coming from another discipline. But I believe, we also have to sort of have this kind of open perspectives towards other forms of creative fields as well, in order to, gain insight and sort of open ourselves to various other aspects that, sort of shape this world. And to this, I invite Mr. Manigandan. Welcome, sir. Hi. Yeah, so Mr. Manigandan is art director and set designer. He's also a practicing art practitioner. And to this special session, he's going to be of a great asset, because I think, sir, I have a lot of special questions for you. I'd be thrilled to hear you answer these perspectives as well, because we designers usually are very user-focused and the users problem-focused and all that. And also, we bring in the part of aesthetics and all that. It is something that is very, very specific to a certain topic, which I would take it up slightly later in this session. And I sincerely request you to witness this, and I hope your contribution to this session would be something really valuable. Thank you, sir. Please take your seat. Yeah. All right. So we all know that sustainable design is something that is always into a very good topic of discussion, but nobody really, plays a very important significance when it comes to execution of these. And this year, the WDO, every year it has a beautiful theme that it, attaches itself to. And the year 2025, it has a theme that is, let's get ethical. We talk about global climate change, I don't know what all global issues, etc., etc. But on a local context, of course, it differs a lot. And we, from a local setting, but hearing out for the global needs, have to contribute it with our own personal experiences. And with this, I would like to bring in our correlational topic, that is form follows function, which is a classic debatable topic, and it's been going on for ages in the design community, and in correlation with the ethical design, or let's get ethical. I think it's something very, very interesting to discuss about. I would like to start with something that is specific
this idea of form follows function, whether is it an evergreen truth, something that always is existing without getting affected by time, or is it something that is an outdated ideal? So this is where I would like to start this session with, and let's see what you guys have to say. A farm can be timeless in like ஒரு ரெண்டு வேல வந்து அதில் டைம்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியும். இந்த ஒன் வந்து ஒரு மோனலித்திக்காக இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் வந்து வித்தவுட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறப்பையும் வந்து அதால் ஒரு டைம்லெஸ் ப்ராடக்டாக இருக்க முடியும். இந்த செகண்ட் ஒன் ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு யூனிக் வே ஆஃப் ஸ்டைல் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா அதோட என்வரான்மெண்ட் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதால் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ஃபார்ம் அந்த யூஸ் கேசஸ் அண்ட் அதோட என்வரான்மெண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்த மாதிரி எவால்வ் ஆகிறனால அந்த ஒரு ஃபார்ம்னால வந்து ஒரு டைம்லெஸ் எஃபெக்டை கொடுக்க முடியும். லைக் வித்தவுட் திஸ் எவால்யூஷன் ப்ராடக்ட் கேன் பி டைம்லெஸ். எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அது ஃபங்க்ஷன் ஒரு கோர் பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ஃபார்ம் எவால்வ் ஆகாமல் அது டைம்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியாது. ஸோ ஃபார்ம் வந்து மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணும் டைம்லெஸ்ஸாக ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அவர் என்ன கருத்து சொல்கிறாருன்னா, அதாவது ஒரு டைம்லெஸ்ஸான ஒரு டிசைன் இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஃபார்மால் தான் அதை செய்ய முடியும். ஃபார்ம் எவல்யூஷன் ஆகாமல் அது டைம்லெஸ்ஸாக வந்து அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து அதுக்கு கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு. ஓகே ஃபைன். வேறு ஏதாவது ஐடியா வச்சுருக்கீங்களா? So as designers, at the end of the day, we all try to make products that look pretty. If we think about timeless design, it's always that form always comes first. I think when we look into the details of a product, we don't go for that for the first, and we always fall in love with it before getting into the functional aspects. When you take the first Apple phone, it was bought before even thinking about its functionality. Which Apple phone? Which model? 3G. 3G. Apple 3G. Yeah. Okay. So that's what I wanted to say, that form comes first as a timeless design. Okay, so they have said two interesting points. That is, one is for something to be timeless, it needs to have a crazy importance towards form, and that's and it needs to evolve through form, and that's when it becomes timeless. And another point, like you said, is before you go into details of anything, form is what is the first thing that strikes you, and that is exactly what is going to sort of give you that kind of attachment or a certain level of emotional connect to that product. And you took an example of Apple 3G iPhone, right? Okay, interesting. So they have placed two things, and could you guys, you have any other points that could actually make it feel no, they are probably not correct, there is something more to it, something like that? Who would like to go? So timelessness could be based on function, because if you take the example of safety pin, so it has the same form which came from the function, based on the function. So from the time they produced the safety pin to till now, it has same design. So it has evolved through the function. So function can be a timeless thing. Okay, so you're saying that it is not just form that is falling into the the timeless category, but it is also about function. A function is also a timeless category. Based on the function only, form is evolving to get so timeless. I mean, are you trying to say that form follows function basically is still an evergreen concept, and it is not that function should follow form sort of ideal? I mean, yes. This is still and it's not an outdated ideal. Okay, great. Okay, somebody else? Sir, in case of user comfortability and adaptability, if you take the Apple iPhone itself, it has been evolved into different designs. There's different series there. So from that itself, you can tell it's not just timeless because of the form. Also, the function is being inputted in that, where different functions are being performed in different types of series. So I think user comfortability and function is also a main aspect that you could take in, which tells it's a timeless evergreen design. When it comes to safety pin, it is more of the function, and it's where it's put to use and how it has actually helped people. And when it comes to a design specifically, it's more of comfort and usability first. And if that is well identified and well put, eventually the concept of function becomes evergreen, and the importance naturally flows to that. That is why, the idea of form follows function is evergreen. Okay, very interesting points. Thank you. So you guys have something to counter. Okay, ஒரு ஃபார்ம்னால தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டால் ஒரு டைம்லெஸ் எஃபெக்டை கொடுக்க முடியும்.
இப்போ சேஃப்டி பின்னே வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சேஃப்டி பின் இவங்க காட்டின இப்போ நம்ம மாடர்னாக யூஸ் பண்ணுற சேஃப்டி பின் வந்து ஐ திங்க் 90s வந்து திரும்ப ரீடிசைன் பண்ண சேஃப்டி பின். ஒரிஜினலாக ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ண சேஃப்டி பின் வந்து ஏன்சியன் டைமில் க்ரீக் ஐ திங்க் ஃபிபுலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபிபுலான்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்து க்ரீக் அவங்க கிரியேட் பண்ண ஒரு சேஃப்டி பின் இது. ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து மார்க்கெட்டில் இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் டைம்லெஸ். அந்த இடத்துல அந்த ஃபார்ம் வந்து 90s வந்து இந்த ஃபார்மில் இருந்து எவால்வ் ஆனனால தான் அந்த சேஃப்டி பின் வந்து இப்போ வரைக்கும் டைம்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபார்ம்னால தான் அந்த டைம்லெஸ் எஃபெக்ட் இருக்கே தவிர அதோட ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஃபங்க்ஷன் வந்து சேமாக இருந்தாலும் இல்லை ஃபங்க்ஷனே இல்லைனாலும் ஃபார்ம்னால வந்து டைம்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியும். அதான் வந்து நான் மோனோலித்திக்ன்ற ஒரு இதில் வந்து சொல்லுவேன். ஓகே ஃபைன். I mean, like form is the only thing that provides opportunity to break norms and to create different forms. Okay, norms-na நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? Norms in the sense, if you need a functionality, there should be a form that is included with the functionality to make it more appealing and to make the product usable. Okay. Form plays a major role in making the product. Okay, so I have just one small, I mean, I got your point. So what you're trying to say is like to make it appealing and to be actually accepted, form needs to be a very important, form needs to play a very important role. But in order to be usable, I mean, does form also have to play an important role? I mean, that's the question I think those guys are going to answer right now. Anyway, so they've come up with two interesting points. So one is like the kind of let's say adherence to various eras in time. Like let's say in history, if there is a design that has been suited to that particular era, and today's world that might not be really appropriate because so many things have changed, the likingness of people have changed, etc., and so on and so forth. So eventually the form also has to evolve in order to sort of come into that kind of domain, where today's people feel that okay, this is appealing to me and so I might go ahead and do with it. So that's how form always comes first and function is being followed later. But at the same time, what you said is, can you repeat your this thing? I said that form provides the opportunity or the creativity to break the norms. So especially whenever you think about something that is always been there, ever existing, okay, and it has really bored me now, and I want to break free out of this. Where do you do and what do you do? That's exactly where form comes into play, and you need to do something like this in order to sort of break out of the monotony and change the dynamics. And form is always important than function, is what is there called. Okay, great. So what do you guys feel? You guys? So I could like to answer his question. So they said the first safety pin is as a different form and it evolved in the 1990s. So what is the main reason which drive them to change the form? It's the usability, right? So the reason they change the form is because they cannot use it efficiently. So I think changing the form is according to what and how comfortable the user feels with it and how ergonomic product is actually. Okay, very interesting point. Okay, anybody else? So as they told, the form changes according to the trend or a certain time period. So when it has changes according to the time period, so it creates wastage and it leads to it doesn't come in the line of ethical design. So it's getting wastage more when it changes time to time. Okay. When the form is ஓகே ஃபைன். ஸோ இவங்க வந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு டாபிக் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அவங்க எத்திக்காலிட்டி பற்றி உள்ளே போயிருக்காங்க இப்போ வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு பேசிட்டு, ரைட்? ஓகே, பட் யூ செட் தட் the form evolution of form basically is driven by the need of the hour when it comes to usability. So if a person is uncomfortable, economically unable to use it, or maybe it is going to be something that is even emotional for that matter. I'm not comfortable using this particular form emotion right now because it doesn't fit my kind of outfit in today's era and today's fashion, today's trend, whatever you want to call. But at the same time, something that is old might still function. It might do the work for me, but it doesn't do the work up to my satisfaction or up to my, it doesn't convince me that much, to carry myself. So that is the kind of point she said. And she has gotten a very interesting point where she says that if you keep changing the form,
you're doing something disastrous. That is, you're not considering that it is gonna lead up to a lot of waste because you're changing design, you are again doing something else and else and else. So how are you going to counter that? Is what is her argument. So with that, I want to start a new topic next. So we'll move on to something that I always wanted to know and which has always boggled me. That is, can form exist independently of function without betraying ethics? So to this, what do you feel? That is, ஒரு ஃபார்மால் தன்னந்தனியாக இருக்க முடியுமா? அதாவது எந்த விதமான எத்திக்ஸையும் வந்து அது டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம ஓவராக ஃபார்மில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால it shouldn't betray any kind of ethics. So what do you guys think? Do you think it's possible? Can form really do that? Take an example of எந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பில்டிங்காக இருக்கட்டும். ஸோ அந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் பில்டிங்கில் ஏதோ ஒரு ஹவுஸ் நம்ம எது எடுத்துக்கிட்டாலும் இட்ஸ் பியூர்லி ஒரு ஃபார்ம். அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்காக நம்ம அந்த ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த ஃபார்ம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் இல்லைனாலும் அந்த ஃபார்மெல்லாம் அங்கே வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் வித்தவுட் ஹார்மிங். அந்த எத்திக்ஸ் எதுவுமே இது பண்ணாமல் ஹார்ம் பண்ணாமல். ஏன்னா அந்த யூசருக்கு வந்துட்டு அதுவும் இல்லாமல் ஒரு யூசருக்கு வந்து எத்திக்ஸ் படி பார்த்தோன்னா யூசருக்கு அது வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும். அந்த ஒரு ஃபார்ம் அந்த ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அது மறைக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அந்த ஃபார்மில். ஜஸ்ட் அது ஃபார்ம். ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு இதாக இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்களே. ஸோ இப்போ ஒரு பில்டிங் சொல்கிறீங்க, ஒரு அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வந்து இருந்தாலும் எத்திக்ஸ் எதுவும் பாதிக்காது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான எத்திக்ஸ் அது பாதிக்காது? ஏன் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பில்டிங்? எந்த மாதிரியான எத்திக்ஸ் அது வந்து பாதிக்காது அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து அந்த யூசரை அஃபெக்ட் பண்ணுறது, இல்லை அந்த யூசரோட அந்த எம்பத்தி அந்த இதை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் வந்து அந்த ஒரு இதால் இருக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம டூரிசம் எடுத்துக்கிட்டால் கூட இங்கே நிறைய பில்டிங்ஸ் நிறைய ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்துட்டு டூரிசமுக்கு அந்த ஃபார்மை வந்து பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணிடுறாங்க. பட் அதனால் வந்து அந்த கண்ட்ரி டெவலப் ஆகும். பட் அதே மாதிரி அந்த டூரிசம்னால வந்துட்டு இந்த எத்திக்ஸில் வந்துட்டு எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு ஒரு குட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, பட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் டூ. ஓகே, ரொம்ப அருமையான கருத்து. ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்டை வித்தியாசமாக யோசிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அவர் மெயினாக என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, எந்த விதமான ஒரு டிசைனாக இருந்தாலும் சரி, லெட் இட் பி a பில்டிங், லெட் இட் பி an installation, whatever it is, first you give importance to the form of it and you sort of create it and then you purpose it. So let's say that I make a very beautiful construction of a certain building, something like that, without thinking about the function first. So all that matters at the moment was only aesthetics. And then you purpose that for something that is meaningful and useful eventually. So that way form can still exist without harming the ethicality of the users or the ethical concerns that we have today. At the same time, stay as something that is iconic or timeless by itself. Okay, excellent. Thank you. Anything else? Form can exist independently. For example, if I take the Lockheed launch chair by Mark Newson, he has developed it in such a way that it's breaking the barriers of sitting itself. It is itself standing out as an iconic design through its manufacturing processes and the way it looks. So that's how it is designed. So I feel like it does have an emotional aspect that everyone can relate to. Okay, but what was the design that you mentioned? Lockheed. Yeah. Lockheed's? Lockheed launch chair. Lockheed launch chair. Yeah. Oh, that is going on the aircraft. Yeah. Like the name was termed after the aircraft. Okay. Interesting. So your point is like, since it was having some other purpose to it, but then to break the monotony of the general way how the chairs are actually looked at, that was brought to a general kind of usage in chairs, is what you're trying to say. Yeah. Okay. Interesting. So they've got two strong points as to a function need not be a typical function that has always been associated with a general product for that matter. That is, it can be, form can be the one which is actually bringing that kind of a purpose in future later. So that way form can exist all by itself without having to actually serve any function, without affecting ethicality, of course. But at the same time, a design, let's say a building or something,
like I said before, also can be a standalone thing, because if it has to promote tourism or for whatsoever reason, it can be repurposed at a later point of time. You just enjoy the aesthetics, and that is how it is independent of any other, it's devoid of any other requirement at the point of creation. That's their point. Do you guys agree to it, or you guys don't agree to it? So, when you talk about the building, so you considered emotions and then how it should feel to people and how tourist places are inviting. But don't you think it will be biased to the designers who are designing it? You might have thought that this form might have conveyed some message, but need not to be the same for everyone, right? And then when you create such forms, you also need to think about economic. So when you think about economics, it's not really when you say that the form is like the structure, the way it is done, everything needs more manpower and such things. So compared to a normal building and compared to this building, how are you justifying that statement? Very, very interesting point. Okay, so I really want to appreciate that she's looking at this kind of perspective. That is, when you actually do something like a building that is really beautiful and all that, how are you saying that it is ethical? Because when you repurpose it, have you thought about the kind of accessibility to everyone? So who is going to use it? Can everybody actually use it? And when it comes to designs like something that breaks the monotony and all that, something that is very odd from the normal or the norm in general, what are the kind of manufacturing complexities that you will have to probably lead to making the product actually economical? And it is not really ethical as well. So that these are the 2 points that you're saying. So that way you always predominantly slide back to function, to actually to assist you in these kind of situations. Okay, fine, very nice. You have any other point into counter? She said that forms, evolving forms make is not ethical, creates more wastage. But trains, usually we travel in trains. There is a train invented in Japan, bullet train. It is biomorphed from the kingfisher's beak, and which is efficient, which makes the train that design makes the train more efficient. It reduces the electricity 10%, and it makes the noise when the train runs under the tunnel. The noises are reduced, and it is more faster, 30% more faster than usual trains. So where biomorphism, the form change in forms evolved, and it make easier. Okay, interesting. So you guys have a very interesting perspective. That is like when we talk about form, it is not just something that is done random. Okay, we do think about other things from which we can inspire and get the aesthetics right in order to also support the exact kind of function that is going to sort of reduce these kind of give us advantages in terms of speed, or let it be, or energy consumption, let it be, and all that. So indirectly he has actually supported them by giving this point that form, in order to be aesthetically appealing and all that, can take the inspiration, but also can also is dependent on function. So நீங்க எந்த கட்சியில இருக்கீங்க, இந்த கட்சியா அந்த கட்சியா? Okay, பரவாயில்ல, அருமையான கருத்தானா. I really appreciate that. So what do you guys think? What do you agree with something that those guys have said, or you agree with me? When it comes to function, we see all the aspects like the usability, comfort, and environmental impact. Everything is considered. Functionality is comes first, and the form. Adding up to that building architecture, I think while you're working with the form itself, you'll be thinking about the hierarchy of how people will enter to the building, or how the function happens inside. So while creating the form itself, function is also a driving aspect to create that form. Okay. So also in case when he told for the train,
the form itself is being impacted, but at the same time the form is used for a function. So it is used for speed, or it is used for mobility. So the form, when they are thinking about the function, they are thinking about what form could be given so you could achieve that function. So I think function is a driving aspect in that. Okay, yeah. So that's exactly what we were discussing. But anyway, so great points of discussion from both the sides. I really enjoyed this part. But I would like to now take us slightly off track and not look at something that we have been doing all these years, as to look at this as a from a philosophical point of view, as to form follows function, or function has to follow form, etc., etc., and move out of the design for a moment and turn our eyes towards Sir at the moment. Sir, so I hope you've been enjoying the sessions at the moment, and I would really like to ask you this, I don't know, more bothering question that I always have, that you are an artist, and we are here who are designers, and we are driven by needs of the users, etc., etc., and you look at them from a different tangent altogether, as a need is more probably at perceiver's end, more than how he perceives his need to match with the work that you are actually doing. And in that case, in set design in general, okay, how do you see functions role? Because naturally we see that the needs are the one which is something that either acquired, or something that is innate, and it develops because of the situation around us, or whatever reason that may be. But when it comes to set design specifically, how do you see functions play important role? Yeah, well, I'm really enjoyed actually what you were talking, like we were discussing like form and function actually. But my job as a production designer in film, like I am playing with emotional, like storytelling wise. Actually, I want to create an emotional both side actually. When I get the script, actually function comes in secondary. Okay. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபார்ம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன் நான். லைக் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னா, ஸ்கிரிப்டில் இருக்க அந்த ஸ்டோரி என்னவாக இருக்குது, ஸ்டோரியோட ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் லைக் என்ன எமோஷனல் வருது ஆடியன்ஸுக்கு, என்ன ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்க பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி பர்சீவ் பண்ண போகிறாங்க, நான் எப்படி என்னோட லைக் ஆர்ட் ஃபார்மில் அது கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் வரும். ஃபார்ம் மீன்ஸ் லைக் இட்ஸ் கேன் பி லைக் கலர், ஷேப், எக்ஸெட்ரா லைன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். லைக் மிசான் சீன், லைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா, எவ்ரி திங் லைக் set design and props, costume and characters look and style and characters position, everything. ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து எப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுவேன், ஸ்கெலட்டன் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி தான். லைக் வித் சினிமாட்டோகிராஃபர், வித் எடிட்டர், வித் சவுண்ட் டிசைனர், வித் டிரெக்டர், நான் வந்து அவங்க கூட உட்காந்து ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுவோம். லைக் மூவிங் இமேஜ் ஒன்லி, பட் ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுவோம். லைக் லிட்டில் பிட் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் நான். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே. அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னவாகும்னா, ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது லைக் அந்த மூட் க்ரியேட் ஆகணும். லைக் எமோஷ்னலாக ஸ்கிரிப்டில் என்ன ஸ்டோரி இருக்கோ, இல்லை என்ன நரேட் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து பர்சீவ் பண்ணும்போது த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலி. அங்கே நான் பேசிக் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது, ஸ்கிரிப்டில் படிக்கும்போது செட் டிசைன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்துப்பேன். இட் கேன் பி ஃபோட்டோகிராஃபி, இட் கேன் பி லைக் பெயிண்டிங், இட் கேன் பி ஸ்கல்ப்சர், ஈவன் இட் கேன் பி எனி லேண்ட்ஸ்கேப், எனி மியூசிக் ஆர் சவுண்ட் ஆல்சோ இட் ஒர்க்ஸ். எனி வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. இல்லை, எனக்கு வந்து பேசிக்காக நீங்கள் பேசின விஷயம் நான் எமோஷனலாக தான் பார்க்குறேன். அவர் பேசினது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. லைக் ஃபார்ம் வந்து எப்படின்னா இருக்கும், எப்பயுமே இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி ஃபார்ம் எப்பயுமே இருக்குன்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி. டாவின்சியோட நோட்டில் வந்து டாவின்சி ஒன்று எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸ்டோனை பற்றி எழுதியிருக்காரு, கல்லோட கேரக்டர் என்ன, அது டெக்ஸ்சர் ஏன் அப்படி இருக்குன்னு சும்மா அவர் நோட்ஸ் எழுதியிருக்காரு. 18th century எழுதியிருக்காரு, ரெனசான்ஸ் பீரியட் எழுதியிருக்காரு. லேட்டரில் 1970s போல் வந்து மைக்கேல் அந்தோனின்னு ஒரு டிரெக்டர், லைக் ஹீஸ் ஆன் ஆர்கிடெக்ட். அவர் ரெட் டெசன்ட் ஃபிலிமில் வந்து ஒரு செட் டிசைன் ஃபுல்லாகவே வந்து டெக்ஸ்சராகவே பண்ணியிருந்தார். ஓகே. அது ஏன் கொஸ்டின் பண்ண கேட்கும்போது அவர் புக்கில் சொல்லியிருக்காரு, டாவின்சி எழுதுனதை நான் படித்தேன், அதை நான் ஃபெயில் ஆச்சு, ஸோ அதை வந்து என்னோடய படங்களில் கொண்டு வந்தேன். ஸோ எப்போ சொன்னது ஒரு ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காரு, இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி. இந்த கண்டெம்ப்டரி நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் ஆக்சுவலி. ஸோ 3 points இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸ்டில் எக்ஸிட்ஸ். ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆக்சுவலி. ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ண முடியும். லைக் ஐடியாஸ், என்ன ஃபங்க்ஷன் தேவையோ அதிலிருந்து ஃபார்முக்கு போகலாம், என்ன ஃபார்ம் தேவையோ அதுலேருந்து ஃபார்மை வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு வரலான்ட்டு டிசைன் பண்ணலாம். ஓகே. பேசிக்லி வி ஆர் டிசைனர்ஸ், ரைட்? எஸ் 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 எஸ்.
Excellent. Oh, thank you, sir. அருமையான விஷயங்கள் வந்து he has shared. You should actually give a great... I can show one thing like actually for that guy. So in the... Okay. பாப்போம். அந்த இங்க் பாட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒன்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷனலாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி, ரைட். ஒரு டிசைனர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இங்க் பாட் இருக்குது. நவடேஸ் பென் வந்துச்சு, பென்சில் வந்துருச்சு, லைக் வந்து வேறு லைக் ரைட்டிங் டிஜிட்டலாகவும் வந்துருச்சு எல்லாமே. இருந்தாலும் இது இன்னும் இருக்குது ஆக்சுவலி. அது என்னவா மாறி இருக்கு, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு டிசைன் வந்து லேட்டரலாக ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக கூட மாறலாம். எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, கலெக்ஷனை வாங்கி நான் பர்சனல் கலெக்ஷன் வச்சுக்கிறேன் நான். ஒரு ஆன்டிக் திங்ஸ். ஓகே, கரெக்ட். எஸ், நிறைய இந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் உங்களால். பழைய புக்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஒரு தடவை ஃபங்க்ஷனலாக இருந்துச்சு, லேட்டரலாக அது ஒரு டிசைன் ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக மாறுது. எஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் போத் ஆர் சேம் மீன்ஸ் சேம் ஃபேமிலியில் வந்துரும். சேம் ஃபார்ம். ஓகே, சேம் ஃபேமிலி. யா, we can't like separate. We can handle like separately, but both are same. Actually sir, I would like to add this. Actually அது வந்து எப்படின்னா, இந்த ஒரு ஆர்ட், டிசைன் அண்ட் ஃபேஷனே வந்து ஒரே கேனபிக்குள்ள தான் வந்து எப்போதுமே வரும். அந்த ஃபேஷன் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஆர்ட்டையும் டிசைனையும் வந்து இணைக்கிறது. அதாவது ஃபேஷன் இஸ் அ வெரி டைம் பவுண்ட் கான்செப்ட். அது வந்து ஒரு பீரியடுக்கு வரைக்கும் அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும், நெக்ஸ்ட் பீரியடுக்கு அப்புறம் வேறு ஒன்று மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும், அப்படி இருக்கும். ஆனால் அதே சமயத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ளீட்டிங் டைமை தான் வந்து நம்ம ஃபேஷன் அப்படின்ற நம்ம வந்து மீன் பண்ணுறோம். அண்ட் அந்த டிசைன் வந்து கரண்ட்லி ஃபேஷனபிளாக இருக்கலாம், பட் த மொமெண்ட் ஒன்ஸ் த டைம் இஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன், அப்படி வரும்போது இட் பிகம்ஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம். யூ ஸ்டார்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் இட் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் லென்ஸ் ஆல் டுகெதர். இல்லைங்க சார்? கிரேட் சார், அருமையானது. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களோட ப்ராப். Have you faced ethical choices between spectacle and safety? மீனிங், அதாவது நீங்கள் ஒரு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து உங்கள் கண்ணால் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கும், இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் வரும்போது ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ரிஸ்க், இதில் வந்து எனக்கு சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது, ஆனால் இருந்தாலும் ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ் அப்படின்னு வந்து வரும்போது இந்த ஒரு எத்திக்கல் டிசைன் அப்படின்னு நமக்கு இப்போ ஃபார்ம்லேயே வந்து நீங்கள் உங்களோட ஆர்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் ஒரு விதமாக பார்க்குறீங்க, டெவலப் பண்ணுறீங்க. யூ புட் இன் லாட் ஆஃப் மேன் ஹவர்ஸ், ஸோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் in that in order to achieve something that you really want to achieve, especially in artist kind of approach, you go to an extent where you forget about yourself completely. All that matters is the end result and work that you are actually bringing in. So and when we talk about design in general, அந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாட் ஸோ எத்திக்கல் வந்துடும். ஏன்னா எண்ட் ரிசல்ட் வந்து ஆல்சோ ஷுட் பி சம்திங் தட் இஸ் கேட்டரிங் டு த மாஸ், planned well, so that you also don't exploit your own self in actually creating that ப்ராடக்ட். அண்ட் ஆர்ட்டில் வரும்போது அது ஆர்டிஸ்டிக் மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கான்செப்ட் வருதுல்ல. ஸோ அது வந்து ஹவு டு யூ see sir, like do you feel that a safety is always a concern when we look at work? பர்சனலாக ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற, இல்லாட்டி ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அது வந்து பர்சனல் சாய்ஸ் ஆர் பர்சனல் ஒர்க் ஆக்சுவலி. அதில் என்ன ரிஸ்க் வேணால் எடுக்க முடியும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், லிமிடேஷன் தெரியும், என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ரிஸ்க்லேருந்து என்னால் வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் என்னால் பர்சனலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது. இப்போ கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணும்போது, செட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் அஸ் எ டிசைனராக, அஸ் எ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக எனக்கு இது வேணும்னு நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக கேட்க முடியும். பட் அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இல்லை எல்லோரும் ஹேண்ட்ஸ் எல்லோரும் பிரெயின்ஸ் அங்கே வந்து கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அங்கே இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அதை வந்து நான் எப்படி டிசைன் வைஸ் நான் எப்படி கொண்டு போக முடியும், எனக்கு தெரியும் ஒரு கெப்பாசிட்டி என்னன்னு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே ஒரு செட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், லைக் அங்கே வந்து ஃபயர் எலமெண்ட் இருக்குது, இல்லை வாட்டர் எலமெண்ட் இருக்குது. ஒரு வாட்டர் எலமெண்ட் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து லைக் ஸ்டுடியோக்குள்ள நிறைய வயர்ஸ்லாம் போயிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது, லைக் அது ஒரு ஆக்சன் கூட ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அதை எப்படி நான் அச்சீவ் பண்ண முடியும், டெக்னிக்கலாக நான் என்னோட கொலீக்ஸ் கூட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், டிஸ்கஸ் பண்ணி அது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டேம் வந்து உடையிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது, நான் வந்து அது வந்து மினியேச்சர் தான் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி. இப்போ பெரிய ஸ்கேலில் பண்ணால் அதில் செலவும் அதிகமாகும், டைமும் எடுத்துக்கும், ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக போயிட்டு இருக்கும், டைம் எடுத்துக்கும், ரிஸ்க்கும் இருக்குது. ஸோ சின்னதாக ஒரு மினியேச்சர் பண்ணிக்க முடியும். ஈவன் லைக் நான் ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வேறு ஆங்கிளில் த்ரூ வந்து கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து அதை வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும், நரேட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி வந்து வெளியே பண்ணும்போது சரி, வெளியே அவுட்டோரில் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எப்படின்னா என்றைக்குமே வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வெளியே பப்ளிக்கும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. பிளானிங் தான் ஆக்சுவலி. பிளானிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் ஹி ஹஸ் ஷேர்ட். ஐ மீன் அது சுருக்கமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, அதாவது இப்போது வென் த டேமேஜ் இஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ட்ராமா வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ட்ராமேட்டிக்கான ஒரு ஆஸ்பெக்டை வந்து
நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க with the same kind of impact but reduce the the kind of things that is going to inflict around it. ஸோ நம்ம பண்ணுறக்கூடிய அந்த ஒர்க்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்டை மாத்திரம் ட்ராமேட்டிக்காக காமிக்கிறதுக்கு எப்படி வந்து பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சா அந்த எத்திகாலிட்டி அண்ட் அந்த சேஃப்டியை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்மளோட ஒர்க்ஸில் அப்படின்றது சாரோட பாயிண்ட்டு. அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்டில் நீங்கள் சொன்னது வந்து when it comes to ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எப்போதுமே ஃபார்ம் தான் முதல்ல வரும். ஆனால் நான் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கொண்டு போகும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனை அழகாக வர மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபார்முக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்ம யோசிக்கிறதுலாம் இருக்குது, ரெண்டுமே தேவை அப்படின்றதும் வந்து அவர் சொன்னார். ஐ ஹேவ் அ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ சார். தட் இஸ் ஹவு ஷுட் ஒரு யங் டிசைனர்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் எத்திக்ஸ்? லைக் வந்து ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து முக்கியம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங், லைக் அப்சர்விங். லைக் நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் வெளியே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்களோ, சொசைட்டியை பார்க்குறீங்களோ, லைக் வந்து இந்த சோஷியல் கன்சர்ன் வேணும். லைக் வந்து நீங்கள் வெளியே அப்சர்வ் பண்ணுற விஷயங்கள், நீங்கள் படிக்கிற விஷயங்கள், உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுறது, திங்க் பண்ணணும், அடுத்தது அது ப்ராசஸ் கொண்டு வரணும், தென் ரைட் அண்ட் பண்ணணும், தென் ரீப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து டிசைன் அண்ட் லைக் ஃபங்க்ஷனும் வந்து லைக் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷனும் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியுன்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு கிளியர் பிக்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ப்ளூ பிரிண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி இப்போது எனக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்ம் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி பேசணும், நம்ம பேசும்போது இப்போ என்னோடய செட்டை வந்து ஃபுல்லாக வந்து சஸ்டைனபிலிட்டியாக ஒரு மெட்டீரியலே நான் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது, இப்போ வந்து சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ் ஆனால் நிறையா கலர்ஸ், நிறைய வெரைட்டிஸ், நிறைய டிசைன் ஃபார்ம்ஸ் ரெடிமேட்ஸாக கூட கிடைக்குது. நம்ம வென் எவர் கோயிங் டு லைக் சஸ்டைனபிலிட்டி, ஸோ நேச்சுரல் எலிமெண்ட் கொண்டு வரும்போது அதுக்கும் சடன் கலர்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலி லிமிடேஷன் இருக்குது. ஆக்சுவலி ஸோ அங்கே நான் வந்து எப்படி என்னோடய டிசைனை அச்சீவ் பண்ணலாம், எப்படி என்னோடய ஃபில்ம் ஃபார்மில் வந்து எமோஷனை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நான் வேறு எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். லைக் வந்து கலர்ஸ் டெக்ஸ்சர் இருக்குது. பேம்பில் வந்து இப்போ வந்து 2 ஸ்லைட் பண்ணால் ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்குது. ஸோ அந்த டெக்ஸ்சர் கேன் கிவ் எமோஷன், சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷனல். தென் வந்து ஃபார்ம் இருக்குல்ல, ஷேப்ஸ் இருக்குது, லைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது இல்லைன்னா இது என்னால் கலர் இல்லாட்டி நான் வந்து லைன்ஸ் வச்சு ப்ளே பண்ண முடியும் என்னால், இல்லை ஷேப்ஸ் வச்சு பேலன்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னால் பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆக்சுவலி ஓகே, இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒர்க் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலி நிச்சயமா சார். பிகாஸ் எப்போதுமே வந்து இப்போ ஒன்று இல்லைன்னா இன்னொன்று அப்படின்ற அந்த ஒரு வியூ பாயிண்ட்டை வந்து எப்போதும் ஓப்பனாக வச்சிருக்கல இந்த மாதிரியான. ஸோ லெட்ஸ் சே இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் எத்திக்கல் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹாவ் டு அச்சீவ் திஸ் பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வரும்போது அந்த தேடல் என்னைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு இவால்வ் இன் மேக்கிங் எத்திக்கல் சாய்ஸஸ், but yet not compromising on the kind of dramatic effect or aesthetics that we would like to actually do. So that way we can bring in or strike that balance abindrathu. Okay, that's the methods and materials are very important. When I'm going to observe some lots of things, you can understand that you can find some new materials. Yes, so awesome. So please give a great round of applause for Mr. Manikandan sir for his amazing insights and his experience that he has shared when it comes to how you can apply the other side of creative fields, perspectives in our design as well. Something that is very, very essential for us to be also sensitive to. With this, I would like to wrap up this session. With that, I want to say something that Steve Jobs has quoted. Design is not just what it looks like and feels like, and design is how it works. But how it works and for whom and at what cost, that's the real ethical design question that we all should have. So with that, I would like to close this session. Thank you all for giving that great enthusiasm and participating with the kind of energy that you had and you have exhibited. I hope for the viewers who's going to witness this session, it is going to be of a great deal and great useful moment that even we are moving towards ethical design and ethical ideology eventually for this upcoming future. Thank you all. Please.